Всем привет, с вами канал Game. Сегодня мы продолжим проходить игру Vampire the Masquerade Bloodlines. Итак, я напоминаю, не забываем подписываться на мой канал на Твиче, на Ютубе, а также, если хотите поддержать его, ссылочка под трансляцией. Ну что ж, не будем сильно задерживаться, приступим сразу к прохождению. Так, нам сейчас надо отправиться на пирс, где нас ждет лодка. Cemetery runoff congealing at the door. Че, тут уже можно пройти, все еще нельзя? Не, все еще нельзя. Ну тогда по старинке. Oh, привет. You, hey, what can I say? You preserved my ass. I truly appreciate you not saying anything, and I want you to know I take care of those who do me favors. So from now on, you need equipment, info, you come see me at my apartment. Don't hesitate. Спасибо. I tell you, that blood you guys got's an amazing thing. Help close up a few wounds. This back alley patch fixed up the rest. I needed that beating. Good reminder not to overestimate my ability. Last time it's gonna happen. Смотрим, что у тебя есть. А, патроны и все. Да, это мне самому пригодится. Ну, тогда мне с тобой нечего делать. А вот, похоже, моя лодка. I don't know what I'm saying. Forget what I say. Murder. Yes, the killer is dead. He moves soon and travels to the heart of the Angeles, to the home of... I don't know what I'm saying. Ладно, я к лодке.
Так, вот я прибыл. Так. Там было сохранение? Нет. Тогда надо сохранить. Так, а еще тут было бы неплохо, если бы у меня вот этот был вкачанный. Yo, Pally, over here. А, блин, ты слышишь, что ли? Oh, for Christ's sakes. Tell Jacobson if he plans on making editor-in-chief, he's got to start working with me. I can't keep getting him these scoops if he's going to send high school journalists who don't know enough to wear something that would blend in. Hey, you're not from Jacobson. Stop right there! Опс, меня спалили. Дубль 2. Вот не успел прийти, меня уже спалили. Ну, как так? А, ну, в любом случае меня заметит. Yo! Oh, for Christ's sakes. Jeez. What kind of Woodstein don't think to at least show dressed up like an investigator, a Coast Guard guy, something? Didn't you ever see Fletch? What, are they just handing out those diplomas nowadays? Так, я забыл... Так... А, убеждение это синий. Alright, look. I got you a copy of the initial report, and I can get you into the cabin, but you gotta make yourself real scarce after that. Anybody catches you, I don't know you. And no goddamn flash photography, brainchild. Окей. Hold up a sec. Hines to Marsh. Hines to Marsh. Marsh, they need you up in the bridge. Over. There. The security room will be clear. Head down the stairs behind you and stay low. When you get down there, wait for me to call off the guy guarding gangway A. As soon as he leaves, get your ass moving and don't let him see you. I'll give you a couple of minutes, but don't dilly-dally. In and out, okay? Don't forget to stay Окей, out of постараюсь. sight. If anyone sees you, you're on your own. Take the stairs up to the security room. There'll be a computer in there. The password is Lighthouse. Да, правый маяк. Lighthouse, all one word. You getting all this? Now get a move on. And don't forget to tell Jacobson I get double my usual fee for this one. Hines to Jacobson, Anderson. Hines to Anderson. Come in, Anderson. Come check this out. I just saw a baleen whale. Yeah? Так, куда мне сейчас идти? Блин, почему тут все в крови? Так, а это не открывается. Так. Давай-ка с навыком. Так, декларация у меня. Ну, на таком успехе можно и сохранить. Это уже что-то. А то неизвестно, может прямо за углом что-нибудь произойдет. О, так. Отчеты. Давай-ка все посмотрим.
Двери отключены, полные камеры отключены, переборки заперты. Так. Журнал. Маяк. Верный? Но я и взломать могу. Блин, не тот уровень. Блин, у меня не хватает. Может тут маяк? Да. Так, открыть двери. А чё там с камерами? Напал на камеру видеонаблюдения? О, блин. Не, я хочу оставить выключенными. Так, что мне еще надо сделать? Так. Мне саркофаг надо еще смотреть. Опс. Я спои. Да, это было перед тем, как я поднялся. Так, управление. Маяк. Все двери открыты. На этом месте тогда сохраню. Оп. Интересно, тут можно подняться? Да, можно. Я сделаю немного по-другому. О, блин. Зараза. Чё ж ты так резко обернулся? Прям мгновенно на 180. Аж напугал. Я хотел всего лишь выпить к ловушке. Блин. Да что ж с тобой такое-то, а? Вот тебе за это. Ща. Фу. Получил по заслугам. Угу. Эх, жаль, карты нет. Чё, нет?
Ты охренел? Блин, не получается им кормиться. Так, надо что-то придумать. Так как ты вообще меня сейчас увидел? Блин. О, наконец-то. Эй. Да ладно. Как так-то? Ладно, по-моему, по-другому. Так. Если я не ошибаюсь, были двери, которые я не мог открыть. И там что-то еще было. И это были не двери. Так, там вот двое. Там я точно не пройду. А, да, тут я тогда сохранился. Угу. А, это вообще не открывается, да. Оттуда я пришел. Так, я пошел мимо них. Ой, ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Фу. О, блин! Да ты почему тут вышел-то? А, блин. И как же мне тут проходить? Может... Это как-то повлияет? А, это шум создаст. Чтобы я мог более тихо пройти. Так, если включу камеры, хоть гляну. Как там обстановочка? О, так. Блин, этого достаточно? Да ладно. А, блин, подожди-ка, надо бы камеру вырубить. А то вдруг я там где-то попаду.
Все оказалось проще, чем я думал. Можно выйти обратно. Вот и все. Mission complete. Ах, теперь надо возвращаться в даунтаун. Так, таксистка с той стороны. Как упоминал, около клуба. Да, кстати, глянь в клуб. К нашей двуличной девахе. Проведаем ее перед отъездом. Hey, buddy, go your own way. Эй, откройся. Привет. Hello, kitten. Did you come back for me? Even if you didn't, just nod your head. I'm all gooey. I didn't think you'd be back so soon. Any particular reason for this unexpected visit? Although, it is pleasure. I mean, a pleasure to see you again. The tide goes out, the tide comes in, and then it waves goodbye again. It'll take me a few years to wake this city up. Oh, sweetheart, desperately these nights. I'm just a lonely little girl on a rainy day. Know any games we can play? Oh, well, it's a little different, but entirely possible. Come sit next to me on the bed. I'll show you. Что-то явно происходит. А, вот и все. All alone. Все, пока. Может, еще увидимся.
А, кстати, у меня есть еще одно из задания. Так. А, да, там надо сейчас в Голливуд. Бип-бип, поехали. Hey, I know this might seem creepy and all, but please don't blow me off, okay? Someone told me I could find you here. I mean, I've been looking all over for you since that night. Because I just wanted to... I'm in your debt. I want to вспомнил help тебя. you. I owe you my life, and I feel like I need to repay you. I almost forgot. I'm Heather. Heather Poe. I'm not weirding you out or anything, am I? А, да, ты мой упырь. Only because of you. What you did for me. Here, I got you this. I thought you might be able to use it. It can be useful to you. I'd do anything. Just tell me you'll let me help you. Let me stay with you. Make me feel this way. Really? I promise you won't regret it. Promise. I'll get you money, I'll get you things, everything. I want to be important to you. Хорошо, помогай. I know where you live. I checked there first. I'll wait for you at your place. And when you do come back, I'll take care of whatever you want. I'd do anything for you. Так, я видел, там на остановке сейчас мужик появился и исчез. Окей. У меня есть своя упыриха, которая согласна мне тащить всякие штуки, где фарма денег. Ну, либо деньги, либо драгоценности. Офигенно. Evening, Chief. You back to see Mr. LaCroix again? Yeah, he told me to send you up as soon as you came in. Lots of people here to see Mr. LaCroix. Nice guy. He seems a little different, though. I wonder if he's... that's his business. Все, я пошел дальше. Блин, как любезно сразу предоставить мне лифт. Пентхаус. I've said all I need to for now. Итак, князь. I don't have time for a monologue. Give me the bullet points of what you saw. And the Ankaran sarcophagus. What did you see? Opened? Let's not jump to conclusions. Give me the manifest in your notes. I'll sort this mess later. You might have noticed when you came in the parade of malingering mollycoddles filing out. Those were the Primogen, Первородная. this city's clan elders, a worrisome bunch devoted first and foremost to the security of their own skin, which is why they were here. It seems Alistair Grout, the Malkavian Primogen, has either forgotten how to answer his phone. Вот я как раз из Each night Малковианов. a problem like a grain of sand. Each night I inherit the desert. The Sabbat's appearance has put the Primogen on edge. Grout's mansion is in the Hollywood Hills.
I need you to pry Grout out of whatever crack he's crawled into and have him contact us. О, я отправляюсь в Голливуд. Every problem that's brought to me has to be dealt with. It's the seemingly insignificant, time-consuming trivialities that plague my night. Which is why, when I assign... my thanks. And that goes a long way in this city. Yes, about Grout. As I said, Grout is the Malkavian primogen. His behavior and home are eccentric, to say the least. He's developed a paranoid bent lately, so you may have to check under every bed in the place for him. Окей. I suppose I can... When we hear from Grout, you may come back. Oh, and to show my appreciation for your dedicated service to me, I have secured you a haven nearby, in the Skyline apartment building. I hope it's to your liking. Квартира Skyline. А, номер 4. Зашибись. Я все хотел туда попасть. А, блин. У меня под зданием-то регенту надо было сообщить о том, что я избавился. Я только сейчас вспомнил, о ком это. Фу. Что-то я немного не туда. Я тот, кто мне изначально дал задание. А, блин. Как я мог про него забыть? С его домом, где я успел чуточку поблуждать. Ну, сейчас тогда отправлюсь к себе на хату. А потом... Окей, вот. Так. А, вот оно здание. Hello, neonate. Of course. Так. You have? Impressive, young one. What exactly was the source of the epidemic? Tell me of this so-called bishop. I see. That end may very well be upon us. But to business. I have a debt to pay you for your services. If you so desire, I can give to you a unique talisman that might be of use in the future. If that does not interest you, I can compensate you with hard currency. You decide. Талисман и деньги. Так возьму талисман. Decision, neonate. True power lies not in wealth, but in the things it affords you. Кровавая звезда. Of course. А ну, сейчас тогда. Сила крови длительность 10%. Звучит неплохо. Так, где оно? А вот. Ох ты ж, блин. О, неплохо.
Самое то, чтобы ловушки пополнить. Все, свободно. Дай пойду. Ну как так-то, а? Ну блин. Скотина. Стало так, что ее не обойти. Сигнают еще всякие. Hey there, need a date? Ну, глянем, что у нас тут в квартирке есть. Может пить. Так, 4. О, While you were привет. gone, I tapped my foot over 3,000 times. I don't know why I counted. Huh. Is there something I can do for you? Anything. Just ask. Oh. Are you married? Is that why you don't want me around? That makes sense. It all makes sense. Those feelings that something's there in the dark, it wasn't my imagination. It's not crazy at all. It's like you've pulled the shades off my mind's window. I can see now. There's a whole world out there. It's mind-blowing. You will. I do love you so much, whatever you are. I don't care. I just want to be with you. What can I do to show my appreciation? Так, дай-ка расскажи It's all сначала a про blur of себя. nonsense. I'd rather forget the past, the ignorance, and just follow your trail of headcrumbs into... Все, хватит. Я не собираюсь ей упиваться. Понемножку. Воу. Интересно, что это за неизвестная субстанция? Пассивки улучшает. Тоже неплохо. Ну, по стандарту.
Так, и мой комп. 2 письма. Так. Меркурию. Окей, загляну, как будет возможность. Фигня какая-то. Будем считать, что это спам. Play with me? Okay. Ладно, я пока пойду, потом вернусь. Так, сейчас кое-что еще гляну. Так. Ладно, все, вернулся. Вот, все. Итак. Меня сейчас отправляют в Голливуд. Тот тоже в Голливуд. О, все дороги ведут в Голливуд. Блин, тут нет прохода. Going somewhere? Так. А почему нет? А, вот. Вот оно где. You? What are you doing here? А, блин, почему тут не переведено? Out now. You should get out of here. This place is bad news. Pardon me. А, это просто один локация, это не Голливуд. Но, скорее всего, после этого здания как раз таки можно будет в Голливуде ошиваться. Так, снаружи ничего интересного. Так. Крыска. Ну тогда я сейчас сохраняю. И захожу.
Эй, что с тобой? Ох ты ж. Так, подожди, вот. Блин, если бы не надо было долго переключать, было бы удобнее. Так. Ах ты ж. Психи с ножами. И чё ты такое делаешь? Another unfortunate casualty to tide of time, insane asylums. I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychoses, but also I shall mourn the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels, the odoriferous melange of freely flowing bodily humors, that gently rolling cacophony of distant sobs and screams, the muttered cursing at perceived enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized, like a newborn babe discovering the sky. I shall still find test subjects as surely as I find bloody sustenance in the night, but this climate, I fear, may never be replicated. Так. Еще один неопознанный предмет. Так, внимательность формирует разум и правит временем, однако время разрушительно действует на человеческую внимательность и деформирует разум. Подвига. Разум, время и что-то еще. Внимательность. Внимательность формирует разум и правит временем. И... Нет, никуда не привело. Скорее всего, в другом месте дверь открылась. It is quite peculiar, the happenings I've been made to witness for my supernatural longevity. I am thinking of one unfortunate phenomenon in particular, of unique interest to my station, both as a professional and as a sufferer of this vampiric condition. It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, Вот эта дверь открылась. and the rest of the old guard has fallen by the wayside, its champions all silenced in death, with my unique exception. Would that I could make my voice heard again. It may be suspicious should I return to popular medical discourse 50 years after my apparent death.
studies. Блин, как ты успела? One day, I pulled up my own cure as validation of the methods. I am confident no cure for my О, блин. condition, if my beloved wife lies with Да. figurative minds waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from Я еще так outside. подкрадываться. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my genitals. Sorry, Sigmund, but I choose to stay my course. In time, too, may your star fade and disappear. Опа-на. Где ты еще ты не подкрылся? А, вот он. Так, минус еще один. Often I reflect with great regret on the missed opportunity that was my infector. Had I been conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. What I would give for just one interview, a few simple questions of the plague-ridden woman who met her end that dawn. Of course, there is no guarantee she would have been any more helpful than my current crop of test subjects, mewling wretches. Few could be called enthusiastic. Given the nature of the tests, I cannot expect the same fervor from all, but a modicum of cooperation would be appreciated. Animals. The one called John went so far as to gnaw off his arm and escape into the floorboards like some feral rodent. I still hear him scurrying about at night. He must be making an atrocious mess. Ну, короче, всякие опыты проводил. Proceed at a languid pace. I'm mired in a foul ennui as my wife's illness advances. My subjects grow restless without proper supervision, but I cannot pull myself back from this black depression. How many nights I've wasted now, gazing from the tower walk, pondering the frailty of existence. Так, давай-ка. Следующий. Давай, заходи, заходи. Ох, вас тут сразу трое. О, блин. В толпе сидите. И все с ножами ведь. А, сейчас надо открыть вот эту дверь. А, блин, я понял, где я оказался. Я считаю, комната.
Пробуем. After decades of solitary study into this Так, а там они affliction, все еще стоят. it is by no means mine alone. Анстея Indeed, нету. the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office by the sound of things. I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction so that I may move more expeditiously toward a cure. О, блин. Так и знал, что это не так, что это не зеркала. Тайник. I have accepted the role of Primogen for Clan Malkavian, the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father figure of old. More poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance, when it should concern itself with the science behind their suffering. No matter, for I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, no, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were hand-tailored to what must be my obvious infatuation with reason, for the devil would do well to have such honey-tongued tempters. Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their siren song. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, their linguistic flourishes belie a faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an all-pervasive theme in this society of darkest night. Damn it all, now I'm doing it too. Так, ладно, теперь займемся запиской. Так. Так, хаос, разум, внимательность. Так. Подожди-ка, время... Фу. Хаос, ключ. Весы. Это у нас что? Еще разум.
Хаос. Разум. Ключ. Всё, нет? Хаос. Разум. Ну. Хаос под разумом можно постичь их средством научного процесса. Это, однако, ничем не хуже внимательности. Время тот ключ, что связывает то и другое, целится собой периодов и отрывов. Что-то я не совсем понимаю. А это вот спуск вниз отсюда. Стойка. Походу мне надо еще и эти задействовать. Так, тут у нас что? Внимательность, разум и время. Хаос, разум. Что-то. Хаос. Разум. Вот. Порядок, внимательность. Порядок. Внимательность. Время, ключ. Значит, время сейчас. Опять ключ. Что, нет? Так, может, для начала, чтобы все было выкачано? Блин, что-то я не понимаю.
Блин, ну и что же я должен сделать-то? Вот эта дверь все равно еще закрыта. Блин. Вот нифига понять не могу. Что же от меня требует? Так, кажется, я понял, как надо. Так, левый, правый, средний. Что, нет? Кстати, еще у нас тут где-то книжка должна быть. И я ее подобрал. Нет, не вижу, чтобы я ее подбирал. Да и книжки не вижу. Так.
Да ладно. Оказывается, из-за того, что я потянул книгу, то, блин, с очагами не обязательно возиться. Короче, либо книгу потянуть на полке, либо очки. А еще попробую сделать так, как там написано. Так вот, все три и потянуть до средней. Ну да, никакой реакции. Ах. Кстати, да. А где все-таки эта книга по парированию? Ладно, что она где-то тут. Недалеко. Может, не в библиотеке, а тут в проходе? Тогда. Хм. А тут только вот эта записка. Странно. Ее нигде нет. Ох ты ж, блин. Надо бы сохраниться. Опс. Ни хрена себе. Как хорошо, что я решил сохраниться. Бум, и нету. Да, если выстрелить. А, фу ты, блин. Тут рычаг есть. И что он меняет? Опс. А, вот, понял. Вот и все. Дверка открылась.
кстати, у меня очки опыта накопились. Так, вот это я хотел. Так. Вот финансы немного не помешает. Ага. Понял, где я вылез. Так, фу. Да. Ладно. Ну и почему ты не открываешься? Я же открыл эту дверь. Сейчас глюк, что и какой? Ну, я читал, если возникает какой-то глюк, сохрани, загрузи. Может, я открыл эту дверь? Нет, все равно не открывается. Так, тогда что не так? Ладно, сейчас буду бегать, собирать предметы, значит. И открывать всякую дичь. А, это да, это я вверх по башне поднимался. О, это снова работает. Мгм. Эх. Неужто я что-то где-то упустил?
Я ж открыл эту дверь. Чего она не открывается? Да, мне в ту дверь, но меня почему-то туда не пускают. И главный вопрос, почему? Что это за глюк такой? Типа еще закрыто. Ёбаный ты шачак. Вот я его повернул. Тогда вот еще. Вот. Открылась дверка. Еще может закрутиться на сохранение перед тем, как я его потянул. Ладно, попробую. А вдруг поможет. Вот я только вошел в эту комнату. Так. Угу. Я тут все вырубил. Верну рычаг, вот, дверь открылась. Только это ж вроде другая дверь, и та. Ладно, тогда все буду осматривать. Блин, мне кажется, это другая дверь открылась. Блин, упс. Прям по проводу. Да, это открылась другая дверь. Эх, блин, а я все ковырялся с той. О, игра сохранена. Ах ты ж скотина такая, а. Убы. Вообще борзее. Так, у меня есть сила крови.
Так. Rustling robes of the Reaper. Какой-то лабиринт. Rustling robes of the Reaper. И это как так? О. Ну да, туда я все равно не смогу. О. Спуск вниз. Еще нет? Ну ладно. Тогда умри. Ох ты. И где это я? А, эти двери нельзя открыть. Очаг, Ален. А ты живучий. Ох ты ж. Как так промазал, а? А вот она дверь. Немного морфия.
Ну и что я тут, собственно, забыл? Вот должно быть что-то еще, и это все. Я сюда только ради баночки морфия пришел. Так. А брат меня не выпускает. Что-то мне они не нравятся. А, блин. Они сами передвигались. Напоминает этом... Пащих ангелов из Доктора Кто. Так. Может теперь сюда надо? Угу. О, ты как так быстро переместился? Так, и куда я пришел? Я случайно. I am no longer safe. I know it. The voices have proven themselves authentic, and I have withdrawn from the Vampire Society entirely. My absence will no doubt draw attention, but I could no longer hold my fragile composure around the ravenous eyes of my vampire peers, especially not around him. The voices compelled me to make what I fear is a Faustian bargain, but I had to, for their demands are constant and merciless. I have secluded myself within the mansion. I know he will strike out at me. He will go to any length to achieve his ambitions, and he knows it, I know. I have taken precautions to protect my beloved wife. Her cure will have to wait until our immediate safety is guaranteed. The mansion was constructed with security in mind, but at that time I was not privy to the full range of vampire capabilities. The voices echo in the twisted corridors of my psyche, dark whisperings of a macabre and formless menace, the approach of which portends an end to all of this. Он чё, как мистер Фриз заморозил свою жену? Так, и что это было?
by the flames! Count is dead? Pity it could not be by my hand. No matter. Soon your self-made kings and false prophets and all who bear the mark of the beast will be washed from the earth for the coming of the Lord. As you burn, tell them it was Grünfeld Bach who sent your damned soul to that lake of fire. All agents of Satan shall return to whence they came. Let this righteous display serve as a promise to all who serve the Archfiend Lacroix. I'm coming for you, Lacroix. By the power of the Lord, I will cleanse your black soul. Оп. Ой. Иди-ка сюда. Блин. Сынял. Ох ты ж. Так, это было неожиданно. I am no longer safe. I know it. The Так, а voices have если proven вниз? themselves authentic, and I have withdrawn from the Vampire Society entirely. My absence will no doubt draw attention, but I could no longer hold my fragile composure around the ravenous eyes of my vampire peers, especially around him. The voices compelled me to make the voices have increased in frequency and direction of late. They have begun to stay with me long after conversation has ceased and are serving as quite a distraction. I fear others are beginning to notice my preoccupation at the vampire gatherings. I am thinking again of the particular vampire of whom I spoke previously, who I dare not name for my growing fear. If the voices are to be believed, then my caution is warranted. They speak of his blackest crimes, both past and future. More than once, I have seen the suspicion in his eyes and heard the distrust in his voice when speaking with me. The fear must register on my face, as it is all I can do in these moments to keep from crying out in chorus with the voices. Да, мы нашли тело. Он сейчас тут сохранила. Да. Out is dead? Pity it could not be by my hand. No matter. Soon your self-made... As you burn, let this... Так, все, это забежал. Ага, сюда и нельзя. Блин. Не бегай. Так, можно либо сюда, либо сюда. Нет, сюда нельзя. Блин.
Так, возможно, сюда можно. Да. Да, я лучше их расстреляю. Оба... Ты откуда? Через окно. Да. Stop doing that. Cemetery runoff congealing me to lure. Not too pleased. Evening there. Something burning? Ooh, smells like someone burnt the burgers. Sure, I'll open her up for you. Короче, его постоянно вызывать их надо. А, блин. The Primogens still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you were not supposed to come back until we had heard from him. Grout's dead. What? Bach! Every time I think he's lost the scent. So, Bach killed Grout to draw me out. Bach is a hunter. They stalk and kill our kind to appease their god. But like many mortals, their so-called faith is nothing but a conduit through which they quench their killing urge. Who else would have killed Grout? Look at me. Are you sure it was Nines Rodriguez? Because if it was, the consequences... Do you know where this might lead? Do you really have any idea? It means, under most circumstances, I would call a blood hunt on the murderer immediately.
However, the anarchs of this city may interpret such an action to be a declaration of war. I do not want a war with them. This decision will take some time. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus, and I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection until its contents can be confirmed. You're becoming quite indispensable to me. So, out of all my available personnel, I'm going to entrust the retrieval of the sarcophagus to you. It was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. Yes, of course. Here. I can't have one of my representatives running around ill-equipped for their task. Huh? Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort. There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. Mortals are just as easy to deceive as they are to kill. There is a degree of immediacy attached to this task. Work fast. And, as on the Dane, you are not to open the Ankaran sarcophagus. Итак, ох ты, у меня 14 очков опыта накопилось. Ой-ка, 1 на финансы. А, я же эти... Да-да. Я скачал, потом загрузился, и они у меня не вкачаны оказались. Так, мне надо обучение повысить. Так, выберу с финансов, не так сложно. Вот так. Книженция. Блин, как раз надо финансы, чтобы была двойка. Ох. Так. И надо пару вещей продать. My man! Stop doing that. Mother shan't be too pleased. None too pleased. Так, это надо было выбросить, только от него никакого. Так. Оно тоже можно выбросить. Подожди-ка. Надо перезарядить. Во. Спасибо, чувак. Да ну-ка к себе на хату. Где у нас там музей? Что-то я его на карте не вижу.
А, там, скорее всего, тоже как отдельная локация. Finally, you're back. I thought maybe something happened to you. I shouldn't even think such a thing. I mean, if you disappeared, how could I go on? This feeling. It's... I almost forgot. I got a college loan check today. Here. I'd rather you kept it. I think I'm gonna drop out of school. You know, so I can watch over you during the day or run errands for you. It's the least I can do to earn my keep. Anything for you. Cranberry sauce. Hotel Foxtrot. Не буду пить пока что. Так, глянем, что у нас тут. Souls draped in rotten tatters and father dances in the dark. Я ж вроде удалил. Pixie Queen, where all is А, так я не на то нажал. Вот. Просто помазал и думал, что удалил. Не-не-не. Блин, а нельзя просто патроны переложить? Я все-таки немного хлебнул. Все вот так вот. Видите, не вообще никакого напряга. from the fat of a hanged man. Hey, Poppy, you need a date? Where to? Да, вот, музей. Отдельная локация. Так, а это что за...
Ладно, спасибо, что пропустил. Без всяких вопросов. Так, надо будет сохраниться. Да. ОПН. Оу. Так, вот не то. А, это все под затемнение идет. Эй. Так, проход на крышу. Опс. Нет. Я все-таки пойду с этой стороны. Иначе он там как прокатился.
Круто. Стелс — это очень офигительный навык. Спуск вниз. То, что мне надо. Так. Блин, слишком сложно. Так, сохранимся здесь. Так, а это у нас что за дверь? Сортир. Ах ты мразишь. Я теперь все равно загружусь. Гляну, есть тут что-то полезное. Ага. Тут можно вентиляцию. Прямо над ним. Ага. Это у нас комната охраны, где я только что был. Так.
А, понял. Мне было бы неплохо как раз именно туда попасть. Опс. Так, подожди-ка, есть вот такая вещь. Эй. А почему не работает? Какого хрена не работает? Да ты задрал уже, а? Блин, я вот сейчас закружусь, потому что нахождение в этой комнате вообще ничего не дает. Больше потерял. Итак, что у нас интересного в офисе? Окей, это можно исправить. Опс. Что слишком сложно? Да. Кто-то еще? Ладно, загрузимся. Блин.
Да, тут это записка. Тут должны быть таблетки. Упс, так. Вот. В последний момент успел. Опс. Да, блин. Долбаная дверь. Так, 2, 3, 5, 8. Так. Хрен твою, моя работа, стой. Да, мне нужна кровь. Убивать я тебя не хочу. Какого лешего? О, блин. Так. Опс. Ай, да ладно вам. Hey, hold! Hey, stop right there. Почему я тут не могу никуда пройти?
А, вот оно. А вы затрай, а? I can't understand why someone would go through the trouble of stealing a box with a very ancient corpse. This city's not that dull. I'm an archaeologist, so I thought I'd indulge in a quick study of this Ankaran sarcophagus everyone's so riled up about. My guess, from what I've read about it, is that it's a mummified Mesopotamian king. I needed confirmation. Since it's missing, I'm inclined to believe it was stolen, or intentionally misplaced, if you like. Clearly, though, it's not here. Да, кто-то нас впередил. Interesting choice of words. Weren't you here to take it away? Wouldn't that make you an attempted thief? That definitely doesn't make it theft. Every supernatural creature in Los Angeles is suspect, as are most human thieves. I suppose we may want to question magicians. Oh, I really wish I had. All this speculation about the sarcophagus containing an antediluvian and being a portent of Gehenna is making me cringe. These are the kind... Armageddon, doomsday, the end of all kindred. It's a common facet of most mythologies. Fear that the world will end. Many believe Cain and the antediluvians will return to... Так. What prophecy doesn't have vague apocryphal signs? Let's see. The usual ones cited are the appearance of thin bloods, Cain sightings, doom... Thin bloods. They're a fascination of mine. They are considered a weaker, more human-like kindred. Hence the name, Thin Blood. But they are sired same as any of us. I've heard a large concentration of them live in this city. Thin Bloods rarely exhibit features or powers of their clan, and many can't embrace. Some are even rumored to have reproduced. Many kindred are terrified that their weak blood heralds the dissipation of every bloodline. Somewhat of an ignorant reactionary response, don't you think? Cain, who I assume you mean, is the biblical first kindred and founder of the mythological first city, Enoch, a place where kindred and kind coexisted. I believe Cain's a figure concocted to personify the transition from nomadic society to agrarian society. Oh, don't let me interrupt your progress, if indeed you've made some. My reason for being here is probably being bid on as we speak. Someone is certainly going to be surprised when they find out they've just paid a... Ну вот и все. Я завершил миссию без жертв. Ну что, Край, я снова с плохими новостями. Oh, excuse me, starting to doze off there. Oh, I need to get a guard animal of some sort to alert me when folks come in. Maybe one of them chimps like on that show Ape Detective?
What? Oh, yeah, Mr. LaCroix's expecting you. For a young guy, he sure likes to work late. Me, I spent most of my youth in the entertainment industry. Yeah, I guarded the sets for over... The folly of leadership is knowing that no matter what you do, behind your back there's hundreds, certain that their own solution is the sounder one, and that your decision was the byproduct of a whimsical dart toss. I pronounce the blast sentence, and I soak the critical fallout. I make the decisions no one else will. Leadership. I wear the albatross and a bullseye. The blood hunt on Nines Rodriguez for the murder of Alistair Grout will be called. Rodriguez's execution is only a matter of time. I have lit the fuse. If a war ignites, it's my head they will sharpen the pikes for. At least I can rest easy in knowing that you, my most promising attendant, has relieved me of one encumbrance tonight. Do you need assistance bringing the sarcophagus up to my office? Stolen? Stolen? How? Who would... Oh, Gary. Gary, you treasonous maggot. I should have anticipated your treachery, sewer rat. The Nosferatu Primogen. The Nosferatu were responsible for finding out where the sarcophagus was taken after the Dane, and for getting keys to the museum. They were the only ones who knew. It's obvious to me now. My mistake. I want him found. I want him found. The sarcophagus could be exploited, causing who knows what catastrophe to this city. If it were to fall into the wrong hands... The Nosferatu lurk in the filth below the streets of Hollywood, but not even I know just where they hide. Hollywood is, unfortunately, lacking in any Camarilla loyalties. Hollywood's baron is an anarch named Isaac. Isaac's more civil than the anarchs downtown, but nonetheless, he wears his mistrust of me on his sleeve. He may know how to contact the Nosferatu. Find Gary and get him to talk. That sarcophagus could be used against us. Do not come back until you have it. Now, I must announce the blood hunt and bear the brunt of all consequences. Escort him out. Ну вот, теперь отправляюсь в Голливуд. Need a ride? Ain't seen you here before. And if I haven't seen you, neither has Isaac. So that's your next stop. Isaac's in the jewelry store at the end of the street. Consider yourself invited. Верно, в конце улицы. Так. А вот 11 так. Это получается не туда, до конца и налево. И что же мне хочет сказать этот Айзек?
Да, вот оно. Так. Good evening, Neonate. Isaac Abrams. I've been expecting you. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit Prince LaCroix got something to say to me? Very courteous of you to stop by. All kindred that enter my domain are expected to introduce themselves. It may seem like an outdated formality, but it serves its purpose. Если так, то это хорошо. It gives me the opportunity to personally welcome visitors to my domain. It also helps to establish an understanding in advance, so that there are no unfortunate accidents while they are in town. Call me old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of... What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. You see where I'm going with this? Go to the Ground Zero Internet Cafe. Look for a directory named Joseph K. and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. Окей. А, ну и тут даже никого нет. Офигенно. Я подкрепился. Oh my gosh, is that you? Everyone was worried sick about you. When you didn't show up and didn't call and nobody knew anything about what happened to you, we thought you were dead. Are you okay? You know what? Never mind. We have to help you. Ты вообще кто такая? It's me, Samantha. Don't... Let me make a call. We'll get everybody together. We can talk. Maybe you'll remember something. The important thing is that they know that you're alive. Come on, this is serious. I know it's you. Don't you recognize me? It's me. It's Samantha. What happened to you? Так. It is you. I don't think you know what you're saying. We're gonna help you. You'll see. Everybody just wants to see you safe and back to your old self. Wait here. I'm gonna make a call. It's gonna be okay. Что еще за Саманта? Я не знала еще до обращения. Hey, Jenny. Yeah, it's Sam. You'll never believe who I found. You know who disappeared a little while ago? Yeah, I couldn't believe it either. He just walked by me in Hollywood. He's right here.
Anyhow, something seems wrong, and I wondered if you could call a few people and... Well, he didn't recognize me at first, and I think it might be drugs or something. He needs our help. Okay. Well, maybe we could check him into a hospital or get the police involved. Well, we can't just leave him here like this. He's... All right, call them and I'll keep him here. Just let everybody know he's alive and that we're gonna get him some help. Смысл нарушения маскарада. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Нет, не нравится. Good evening, Neonate. Very courteous. It gives me the up. Call me all. What I want won't need. Go to the grounds. Excellent. Так, сейчас произошло сохранение. Кстати, сейчас точно так же все раскладывается. Это тут одна одинёшенька. Oh my gosh, is that you? Everyone... It's me, Samantha. Don't you... Come on, this is serious. I know it's you. It is you. I don't think you know what you're saying. We're gonna help you. You'll see. Everybody just wants to see you say... Опс. Я хотел другое сделать. Кстати, книженцию можно почитать. Так, вот кафешка. Сейчас в нее зайду, сохраню и на сегодня все. On my way. Стыка. Они играют в эту же игру. Вот Vampire the Masquerade. Как же так любят делать в играх? Ладно, все, сохраняюсь. Ну вот, на этом сегодня все. Продолжим в следующий раз, то есть завтра. Эх. Не забываем подписываться на мой канал, на ютубе, на твиче. Ну, тогда заканчиваем.
Это был Казгейм. Всем спасибо. Всем пока.